Symbols are a Thì subject ký hiệu là that một chủ đề mà students sinh of viên phiên dịch interpreting thực sự really yêu like. thích. Thì đó It's là one of một the trong first những things that điều they đầu ask tiên mà about họ when they're hỏi khi learning mà to do họ học consecutive. cách But I think I want to start this môn film phiên by dịch. saying the most important thing Và tôi to say about có một symbols is that they cái nói won't quan trọng nhất solve về ký hiệu là chúng ta many or sẽ any problems on their không own. thể giải quyết được nhiều vấn If đề you're not using nếu mà symbols bạn as không part sử of a dụng ký hiệu consistent như một and phần của hệ structured thống ghi chú note-taking có system, cấu trúc và nhất quán, then the symbols aren't really going ký to hiệu help sẽ you. không thực sự So, giúp ích gì cho bạn. I hope this Vì film vậy, is tôi useful. hy vọng Please watch it. cái But video please này also sẽ remember giúp that hữu ích symbols cho have to be bạn. part of a bigger, Và cũng hãy nhớ consistent rằng and ký hiệu phải là structured một phần của note-taking hệ thống system ghi chú to có be cấu useful. trúc và nhất quán lớn hơn để hữu ích. Now, when students ask about notes, Và the khi two questions sinh that they viên hỏi most về often ghi ask chú me thì có hai câu hỏi mà họ are, thường hỏi thứ where nhất can I là find symbols tôi to có thể use? tìm ký hiệu ở đâu And how many và symbols tôi should I nên have? có bao nhiêu ký hiệu. And I actually think that those Và are tôi thực sự nghĩ the wrong rằng đó questions là to be những câu asking. hỏi sai. I think tôi the questions that you should ask nghĩ rằng yourself những câu hỏi mà when you bạn think nên tự about hỏi using khi nghĩ symbols về in việc ghi chú consecutive trong ghi note-taking are, chép. why Mình should nói I use tiếp symbols? là tại sao tôi nên sử dụng ký hiệu What đó, should I replace with và symbols? tôi nên thay thế ký hiệu And nào, how should và I tôi use nên sử dụng the ký hiệu như symbols thế nào once I've got them? khi đã And that's what I'm có going to say chúng. something Và about đó now. là những gì mà tôi sẽ nói bây So giờ. why do we use symbols? Vậy tại sao chúng ta sử Well, dụng ký hiệu? symbols are quicker Thì to ký hiệu write viết nhanh hơn and quicker và to đọc read lại nhanh back hơn. than words. Từ ngữ Here's an example. thì ví dụ Development như là as a word từ or development as a symbol. Another reason why we use symbols is that symbols represent concepts rather than words, and that gives you a lot of freedom. So, for example, this symbol is my symbol representing, or symbol I use, representing anything synonymous with help. So, aid, help, assistance, support. And the fact that it's a symbol rather than any of those words means that I can choose which word to use when I'm interpreting, rather than having a word on the notepad page trap me into using only that word. So that's very useful and offers you a lot of flexibility. And I'm sure you'll hear your teachers say ideas, not words, many times over your interpreting course. Another reason we use symbols is that they save space on the page. Symbols take up less space than words, and that means you've got more space for the layout and the structure of your notes on the page, which will be clearer if you're using symbols rather than words. Again, here's an example of 2 pages of notes, one taken only with words and one taken with some fairly basic symbols. And I think you can see that where we use symbols, it just stands out more clearly on the page, and the structure of the notes is clearer on the page. So, that was why we use symbols. Now what about what should we use symbols for? What do we replace with symbols? I think there are 2 groups of things that we can look to replace with symbols. And the first, the obvious one, are those that recur all the time, again and again and again. So, in the sort of speeches that you're going to be doing in consecutive, concepts like think, say, know, I'm happy to, thank you, support, to want, to suggest or propose, policy, industry, problem. That sort of thing is going to come up in pretty much every speech. So it's going to be useful to have symbols for them. To decide, to say, to think, to know, to be happy, thank you, support, to want, to propose, policy, industry, problem, country. The other thing that you might usefully want to replace with symbols are things that are going to come up a lot on one given day. So let's say, for example, today the subject of your mock conference or your practice session or your assignment is telecommunications.
telecommunications is a very long word. Là một từ You know rất it's going to dài. come up a lot in the Bạn biết rằng là speeches nó you're sẽ going to xuất be hiện rất nhiều interpreting trong các bài consecutively. phát biểu. So you want a symbol Bạn for it. phải diễn giải And so liên you tiếp, come up with vì a vậy symbol. bạn muốn For có một biểu example, tượng cho nó. this symbol here. You could choose any symbol you like. But for me, this symbol is an antenna, and therefore telecommunications. And I will use it on that one day for the telecommunications meeting, and then forget it afterwards. Okay, so we've looked at why use symbols and what to replace with symbols. Xem xét lý do tại sao chúng ta sử dụng Let's look biểu now tượng at và những how gì to use có thể thay symbols. thế biểu tượng. And this is Chúng ta perhaps the most important thêm part cách of sử today's dụng film. biểu tượng, và đây có lẽ là một phần quan trọng nhất của video If hôm you're nay. using symbols, Nếu bạn đang any sử dụng biểu symbol tượng, you bất use kỳ biểu tượng has nào to mà be bạn sử dụng clear thì and phải rõ ràng và unambiguous. không ghi And nhầm that's lẫn. really Điều đó thật sự absolutely crucial, thực sự unambiguous. hoàn toàn quan trọng. So look at these symbols. Nhìn những cái biểu tượng dưới đây. The symbols here mean the Biểu euro, tượng dưới đây là energy, là châu Âu, the economy, năng lượng, and the environment. kinh tế, Now they're all based on the letter hiện E, nay có rất but nhiều chữ. they're all clearly different, and to me, Dựa trên I'm never E, going to mix them nhưng chúng up. ta đều phải Each one is đều rõ unambiguous. ràng là khác nhau và Next, symbols also have to be consistent. So, và if I've tiếp theo chosen là, the capital E những for từ này không energy, được trộn lẫn as với we saw a nhau. moment ago, then it always has to be energy. I can't use the capital E tomorrow for environment and the next day for economy. Once I've decided that the capital E is energy, it stays energy. Next, prepare your symbols in advance. Don't improvise mid-speech. You might think, as you improvise a new symbol, that it's unforgettable and brilliant. Bạn quên But thì once you come back to reading your notes, khi mà bạn you might nhớ well đọc lại find cái under chú của pressure bạn thì that bạn it's sẽ not quite as easy as you thought to remember what that clever sẽ khó symbol quên was. và And then bạn you'll đọc lại find ghi chú yourself của mình making thì a bạn real thấy mess rằng of dưới your áp lực việc consecutive. nhớ ký hiệu So thông minh prepare đó your là symbols in không dễ advance. gì như bạn nghĩ. Rồi sau đó Next, any symbol that you choose has to mean something to you. và những Don't ghi chú just của take bạn a phải sử symbol dụng and thì nó use có ý nghĩa it riêng because cho bạn. somebody else is using it. And this is Ví dụ như something những that người khác sử dụng students những very ký hiệu often đó do. thì They'll ask professional interpreters if they can nếu tell them bạn không thể nói what với họ symbols là they use. cái Now, that can biểu be tượng đó an bạn interesting sử source of dụng để làm inspiration. gì thì But if a symbol doesn't mean something to you, if it doesn't click for you, you should think very seriously about using it or not using it. So, for example, ví dụ như là you might get new symbols from professional interpreters. But do they click for bạn sử you? dụng một You cái might biểu want tượng to mới use cho symbols phiên from dịch việc phiên mathematics, dịch của but if you bạn don't thì really understand mathematics, the symbols there that you could draw nhưng on, nếu bạn không thực sự hiểu toán like học, three sử dụng các biểu dots tượng cho for toán học, nhưng mà therefore, nếu bạn không thực sự hiểu toán học thì they các might biểu not tượng mà stick bạn in có your thể mind, vẽ and ra so you như shouldn't vậy use chấm them. bốn chấm The same goes for symbols that you thì might nó draw có thể from không phù science hợp or from music. và nó có They're thể all không very đồng good lại places trong to tâm get trí của symbols bạn. from, but it Và has to do đó work bạn for không you. nên sử dụng Don't chúng. just use a symbol because you found a symbol or because someone else is using a symbol. And lastly, well, when it comes to how to use symbols, Và cuối cùng tôi try muốn to nói make là your cách symbols sử dụng organic. biểu tượng của bạn What do I thì mean by phải organic? Organic means that one symbol is a tức root là from which you can build lots of other related symbols. The most obvious example is the arrow. So, for example, ví dụ this như arrow là means to rise. It's an arrow going up. try, This arrow means to fall, an arrow going down. Whereas this arrow, the vertical arrow, to me that is going down to zero, which is different from just reducing. Going down to zero might therefore mean destruction, elimination, and the like. Or this arrow going backwards, which for me means to come from somewhere or to derive from. như là They're all related, they all come from the same symbol, the arrow. những cái từ giống nhau. Another classic example of one symbol serving as a root Ví dụ is khác this như là square nó được liệt box, kê trong một group, which một nhóm. many interpreters use to Rất denote nhiều phiên dịch country. viên thì Country, ví dụ như là country, person from that country. National, như là national, nationality, nationality, nationalize. nationalize.
And then if the head is a person, that becomes to know, to think, surprised, happy. And then if you take that example of happy, you can use underlining to have very happy, delighted, so-so, not quite so, not sure about how happy I am. So, to wrap up, good symbols will follow the rules that I've just outlined. And good symbols will, one, be easy to remember just because you followed these rules. And two, they'll be used very often. Again, because you've followed the guidelines that I've just given you. And because they're easy to remember, and because they're used very often, they will be remembered. You won't forget them. And in fact, I would go so far as to say that if you find yourself forgetting a symbol or symbols, then it's because it wasn't a good symbol, and you should allow yourself to forget it. Don't, please don't, learn lists of symbols like vocab lists at school. That's not helpful. Symbols will learn themselves as you use them in your consecutive practice. Okay, so that's all I wanted to say about symbols. Good luck and practice hard.